Happy morning, students. Welcome to Blue Stars Higher Secondary School. So, we have completed our first chapter, that is reproduction in organism. நம்ம complete பண்ணிட்டோம். And hopefully you have completed your assignments also. And this is a chapter 2. It's a chapter 2. In chapter 2, it's called human reproduction. So in the first chapter just we have seen a small introduction about sexual reproduction. First chapter நம்ம asexual and sexual reproduction நம்ம complete பண்ணோம். And in case of asexual reproduction we have seen so many types like fission, then fragmentation, budding, cyst, sporocyst. So we have seen so many different types in asexual reproduction. And in case of sexual reproduction also we have seen so many types like syngamy, monogamy, something we have seen so many things. So second chapter is the human reproduction. So in second chapter it's completely deals about reproduction in human. So human reproduction தான் இதுல complete நம்ம பார்க்க போறோம். And here you can see the a beautiful cute baby, a cute fetus. It's not baby, fetus. ஒரு பேபி வந்து ஆக்சுவலா ஒரு கரு வந்து வெளியே வந்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு உயிராகி வெளியே வரும்போது தான் நம்ம அதை பேபின்னு சொல்லுவோம். அதே வந்து ஊம்ல அம்மாவோட யுட்ரஸ்ல இன்னும் இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல அந்த பேபியை வந்து நம்ம ஃபீட்டஸ் தான் சொல்லணும். ஸோ it's a fetus. We don't know whether she or he. You can see here the umbilical cord which is connected to the mother. So the umbilical cord மதரோட கனெக்ட் ஆகுது தெரியுது. So and this is the placenta. And you can see that umbilical cord பக்கத்திலே placenta இருக்கும். Placenta is the covering which is used to transfer the nutrients from mother. அம்மா கிட்ட இருக்க nutrients cover the layer. Actually அதுதான் actually placenta சொல்லுவோம். And this completely is called as it is called amniotic fluid. Baby is completely covered with the amniotic fluid. So amniotic fluid தான் தமிழ்ல வந்து பனிக்குடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And it is completely filled with oxygen. இதுல வந்து அந்த பியூர் ஆக்சிஜன் தான் அந்த பேபிக்கு இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை அந்த பேபி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட், அந்த ஃபீட்டஸ் வளரக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் பியூர் ஆக்சிஜன். ஸோ 100% ஆக்சிஜன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த பேபி வெளியே வரும்போது அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in our environment. So நம்ம environmentல எப்படி இருக்குன்னா we consist of so many gases like nitrogen, hydrogen, oxygen, so many gases. So இந்த gases வந்து variable stageல இருக்கும். Like oxygenோட range வந்து 19% to 20% தான் நம்மளோட environmentல. So predominant இருக்கிறது nitrogen. So we are having oxygen is 19%. 19% 100% வந்து 19%க்கு வரக்கூடிய இந்த பேபி வந்து அதெல்லாம் withstand பண்ண முடியாது. ஸோ அதை withstand பண்றதுக்காக தான் அந்த பேபி வந்து he or she may cry. அழறதுக்கான ரீசன், பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பேபி அழறதுக்கான ரீசன் அதுதான். பட் நாட் த கட்டிங் ஆஃப் அம்பிளிக்கல் கார்டு. நிறைய பேர் வந்து அம்பிளிக்கல் கார்டு கட் பண்ணா வந்து அழுவும் அப்படின்வாங்க. பட் இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஃபிளஷ் தான். அம்பிளிக்கல் கார்டுன்றது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபிளஷ். ஒரு ஃபிளஷை வந்து கட் பண்ணா எப்போ வலிக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து you can experience pain when skin வந்து நம்ம கை கில்லுனா நமக்கு வந்து பெயின் இருக்கும். லைக் பிஞ்ச் பண்ணா குத்துனா நமக்கு பெயின் இருக்கும். பட் யூ கான்ட் ஃபீல் பெயின் வெதர் யூ கட் டவுன் யுவர் ஹேரை கட் பண்ணும்போதோ நெயில்ஸை கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெயின் இருக்காது. அதே நேரத்துல நீங்க வந்து ஹேரை புல் பண்ணி இழுத்தீங்கன்னா பெயின் இருக்கும். ஈவன் நெயில்ஸை வந்து புல் பண்ணி இழுத்தீங்கனாலும் பெயின் இருக்கும். பிகாஸ் the part which is attached to the nervous system. So nervous system ஓட attach ஆகி nerves ஓட attach ஆகிருந்தா அதுதான் பெயின் இருக்கும். அதுவே ஹேர் நல்லா லென்த்தியா இருக்கா, லென்த்தியான ஹேரை நீங்க கீழே கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பெயின் இருக்காது. பிகாஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு இட்ஸ் growth and part of the hair. அதனால அது பெயின் இருக்காது. ஸோ இதுல அம்பிளிக்கல் கார்ட் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிளஷ். அதுல நர்வ் சிஸ்டம் அப்படின்றது இருக்காது. ஸோ இட் won't give any pain to baby. Here we can start our chapter. In every child who is born, the potentiality of the human race is born again. So, tell by James Agee. See here,
ஒவ்வொரு தடவை வந்து we know that each and ஒவ்வொரு பேபியும் வந்து பிறக்கும் போதும் சம்திங் ஒரு ரீசனுக்காக தான் இருக்கு. பிகாஸ் we know that நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கலாம், நிறைய ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு பேபிஸ் இல்லாம கூட இருக்காங்க. பட் அப்போ ஒரு ஹியூமன் பேபி பார்ன் ஆகும் போதும் ஒரு ஹியூமன் ரேஸ் வந்து திரும்பி பிறக்குதுன்றாங்க. அட் த சேம் டைம் அது எந்த மாதிரி இதுல வளர போகுதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பேபி வந்து எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து நார்மலி ஒரு உயிர் வந்து உருவாகி பிறக்கும் போதே வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு பெரிய விஷயம். So we should proud that we are a human being. Next thing, coming to the introduction, every organ system in the human body works continuously to maintain homeostasis. So homeostasis அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா in your 11th standard you may studied about the nervous system and endocrine system. They both function as a homeostasis and even excretory system. Because homeostasis, what is the meaning of homeostasis? Homo means same, stasis means maintain. அதாவது நம்ம பாடியில வெளியே இருக்க எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வி கேன் மெயின்டைன், லைக் எக்ஸசைஸ் செஞ்சு இந்த மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம். வி கேன் அட் த சேம் டைம் என்விரான்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி நம்ம பாடி ஓரளவுக்கு செட் ஆகும். பட் வாட் அபவுட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்? நம்மளோட பாடியோட இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது the nervous system and the endocrine system and then excretory system. So these are the organ system which maintain the internal environment. So நம்ம பாடியில இருக்கிற இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் சில முக்கியமான ஆர்கன் சிஸ்டம் நம்ம பாடியில ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் அது மெயின்டைன் ஆகாம அந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் இல்லாத கண்டிஷன்ல we may end up in many diseases. ஸோ அது சரியா ஒர்க் ஆகாதுன்னா நமக்கு நிறைய டிசீசஸ் லைக் ஜஸ்ட் நான் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. பேன்க்ரியாஸ்ல ஐலட் ஆஃப் லாங்கர்ஹான்ல பீட்டா செல்ஸ் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் இன்சுலின். ஜஸ்ட் அந்த இன்சுலின்ல சின்னதா ஏதாவது ஒரு கோளாறு வந்தாலுமே we end up in a diabetes. ஸோ டயபெட்டிஸ்ல கண்டிப்பா போய் முடியும். அப்போ ஒரு சின்ன கோளாறுனால இவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்பை கொடுக்கும். தட் இஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். ஸோ ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்றது நம்ம பாடியில இருக்க இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய அதுக்கு தான் வந்து ஹோமியோஸ்டாசிஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். கண்டிப்பா ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னால தான் நம்ம இது வரைக்கும் சர்வை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆர் வி மே எண்ட் அப் இன் a disease surely. The human reproductive system is essential for the survival of the species. So அதே மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் சர்வைவல் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ். கண்டிப்பா அது ஒரு சர்வைவல் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் தான். ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இன்ன வரைக்கும் உயிரோட இருக்குதுன்னா வாட் இஸ் த மீனிங்? பிகாஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ரேஸ். அதாவது ஒரு ஜென்ரேஷன் அதோட ஸ்டாப் ஆகுதுன்னா அதோட மீனிங் அந்த ஜென்ரேஷன் அதோட முடியுது. விச் மீன்ஸ் அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அதோட வந்து இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா ஹியூமன் ரேஸ் அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அதோட முடிஞ்சுது. ஸோ அந்த ஹியூமன் ரேஸ் கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான இன்னும் வரைக்கும் தொடர்ந்து கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் த ரீப்ரொடக்ஷன் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன்னால தான் இன்ன வரைக்கும் அது வந்து போய் நடந்துகிட்டு இருக்கு, கண்டினியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அட் த சேம் டைம் ரீப்ரொடக்ஷனோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பா ரீப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பா தேவை. அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஜென்ரேஷன் அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். Then an individual may live a long healthy life without producing an offspring, but reproduction is inevitable for the existence of a species. So just now இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் we can see many human beings, like நீங்க நிறைய human beings பார்த்திருக்கலாம். கண்டிப்பா நம்ம ரிலேஷன்ஸ்லயோ நமக்கு தெரிஞ்சவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு மேரிட் கப்பிள்ஸ் எத்தனையோ வருஷம் ஆகி இன்ன வரைக்கும் குழந்தை பிறக்கலன்னா பட் தே ஆர் லிவிங், பட் ஸ்டில் தே ஆர் லிவிங். பட் அவங்களோட ஜென்ரேஷன் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன்ல தான் அவங்களோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடியது. அவங்களோட ஜென்ரேஷன் அப்படின்றது கண்டினியூ ஆகும். தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் and it is inevitable. What is inevitable பாத்தீங்கன்னா தவிர்க்க முடியாது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட சொல்லலாம். In order to maintain the genetic material, so once again it plays a genetic material. ஏன்னா அந்த genetic material அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகும்போது தான் அந்த ரீப்ரொடக்ஷனுக்கான ஒரு full ஃபங்க்ஷன்ன்றது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். or else it may end up in a it is also one of the அது வந்து ஒரு குறையாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். So in the reproduction, the reproductive system has 4 main functions, namely to produce the gametes, namely sperms and ova.
So first அதுல இருக்க 4 main functionsல என்னென்ன 4 main functionsல பாத்தீங்கன்னா the first one is the to produce a gametes, sperms and ova. So we know that sperms come from male and ova comes from female. So the gametes which are included in both male and female to transport and sustain these gametes. So the gametes வந்தா மட்டும் போதாது, at the same time it should be transport and at the same time it should sustain this gamete. ஒரு particular stageல அது இந்த ஸ்டேஜ்ல அது இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அங்கதான் இருந்து ஆகணும். Because if for example in a female reproductive tract egg ஆக்சுவலா என்ன நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it just travels. So travel பண்ணி வந்துட்டு இருக்கும்போது if it get a chance to meet the sperm, it fertilize. அது ஒரு ஒரு வர வழியில ஒரு ஸ்பெர்மை மீட் பண்ணும்போது அது ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா they just expelled out. That's it. அதுக்கடுத்து அதுக்கு அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. அதான் இந்த இடத்துல மெயினா முக்கியமா கொடுக்குறாங்க. டு nurture the developing offspring, one of the important character in our functions. Developing offspring, ஒரு வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறதும் ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் ஒரு மதரோட ஊம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பேபி நல்லா வளருது அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா, ஸோ அம்மா வந்து நல்லா வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிறாங்க, அம்மாவும் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்காங்க, அதனால பேபி நல்லா ஹெல்தியா இருக்கு. தட்ஸ் த மீனிங். அப்போ அந்த பேபிக்கு நல்லா ஃபுட்டை கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் அந்த அம்பிளிக்கலுக்கான சொன்ன மாதிரி அந்த பிளாசண்டா மூலமா தான் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்றது பாஸ் ஆகும் பேபிக்கு. And to produce hormones. Hormones also plays a very important role in the reproductive system. And then the major reproductive events. So there are சில events எல்லாமே இதுல இருக்கு. அந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன நம்ம பார்த்து just some important terms. So the important terms என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we just go into the chapter. அந்த terms வரும்போது ஒரு சில இடத்துல புரியாம போகலாம். So that's why we are first introducing the terms and then we will go for a chapter. The major reproductive events in human beings are, the first one is the gametogenesis. Gameto means gametes. நம்ம சொன்ன மாதிரி sperms and eggs, that is a gametes. And genesis means the origin. So உருவாகிறது, அதுதான் நம்ம ஜெனிசிஸ் நம்ம சொல்லுவோம். அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Formation of gametes by spermatogenesis and oogenesis. So spermatogenesis is the process of sperm formation. Oogenesis is the process of ovum formation or egg formation. Then second term is the insemination, the transfer of sperms. Insemination அப்படின்றது transfer of sperms by the male into the female genital tract. So ஒரு ஸ்பெர்ம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபீமேல் reproductive tractல வந்து பாஸ் ஆகும்போது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது that process is called as a insemination. And third one is a fertilization, fusion of male and female gametes to form zygote called fertilization. So when the male and female zygote together or so ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆகும்போது அந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம fertilized or fertilization அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். And fourth one is the cleavage. So after fertilization ஒரு zygote ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா that zygote undergoes cleavage. cleavage ஆனாதான் அந்த அந்த ஒன் சிங்கிள் செல்லா இருக்கிறது ஒரு மல்டி செல்லர் ஃபார்முக்கு வரும். அந்த மல்டி செல்லர் வந்து ஆர்கன் ஃபார்மேஷன், தென் எவ்ரிதிங், அந்த பேபியோட then from to head to toe வரைக்கும் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். So for that cleavage is very essential. So it's a rapid mitotic division. So we know, you may know that because 11th standardல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, mitosis and meiosis படிச்சிருப்பீங்க. The rapid mitotic division of the zygote which convert the single celled zygote into a multicellular structure called blastocyst. ஆக்சுவலி பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ன்றது ஒரு பட் மாதிரி சொல்லலாம், ஒரு மொட்டு மாதிரி. இப்ப எப்படி வந்து நம்ம ஒரு பிளான்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃப்ளவர் வருமோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளான்ட்ஸ் வளரணும். தென் அதுக்கடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அதுல பட் ஃபார்ம் ஆகணும். பட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பட்ல இருந்து ஒரு நீங்க ஃப்ரூட் நம்ம சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு அன்ரைப் ஃப்ரூட், ஒரு காயா மாறும். தென் காயில இருந்து தான் ஃப்ரூட்ன்ற ஸ்டேஜுக்கு வரும்.
ஸோ அதே மாதிரி தான் இது ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த கிளீவேஜ் என்ன ஸ்டேஜ் நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜைகோட் ஆக்சுவலி இது அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் இது. ஸோ ஆஃப்டர் த ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் அதுல ரேபிட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும். ரேபிட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மீன்ஸ் ஒரு சிங்கிள் செல்லா இருக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆக ஜைகோட். தென் அது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா 2 செல்லா மாறும். 2 செல்னா 2 செல்லா பிரியாது, நம்ம அமீபா மாதிரி பிரியிற மாதிரி பிரியாது. அந்த சிங்கிள் செல்லே இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும். ஸோ திஸ் இஸ் 2 செல், தட் இஸ் இது ஒரு கம்ப்ளீட் 1 செல். இதுல நடுவுல மட்டும் செப்பரேட் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ, லைக் நம்ம பலூன்ல கூட நம்ம சின்ன வயசுல விளையாடி ப்ளே பண்ணிருப்போம். ஒரு பலூனை ஊதிட்டு அதை வந்து ரெண்டா நம்ம வந்து இப்படி பிரேக் பண்ண மாட்டோம், ஜஸ்ட் அதை ட்விஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது ஒரு சிங்கிள் பலூன் தான், பட் அதை நம்ம ரெண்டா கிளீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரிதான் ஒரு சிங்கிள் தான் ரெண்டா இது 2 ஆகும். தட் இஸ் அ கிளீவேஜ். அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா the 2 is converted into 4. ஸோ 4 அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு வரும். லைக் ஜஸ்ட் a minute. ஸோ அது ஒரு சிங்கிளா 4 ஸ்டேஜுக்கு ஆகும். 4 ஸ்டேஜ் 2. ஸோ 3D டைரக்ஷன்ல அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி 4 ஸ்டேஜ், தென் 8 செல் ஸ்டேஜ், தென் 32, then 64. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ்ல போயிட்டு இருக்கும். that is a cleavage of the zygote which convert the single cell. so இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், this is a single cell into a multi cell. so இது மல்டி செல்லர் ஸ்டேஜுக்கு போகும். that is called blastocyst. blasto means ஒரு மொட்டு மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து blastocyst அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். then next one is the implantation. Attachment of the blastocyst to the uterine wall. So once இந்த blastocyst மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த blastocyst ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆன ஜைகோட் வந்து ஃபீமேலோட ஃபல்லோப்பியன் டியூப்ல டிராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கும். இந்த blastocyst வரைக்கும் டிராவல் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அந்த blastocyst ஸ்டேஜ் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா the blastocyst start to attach to the uterine wall. அதாவது கர்ப்பப்பையோட அந்த வால்ல வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகும். பிகாஸ் யூ நோ தட் ஒரு வளரக்கூடிய ஒரு குழந்தை வந்து எந்த இடத்துல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, வளரும்னா யுட்ரஸ்ல தான் வளரும். ஸோ அந்த யுட்ரைன் வால்ல அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஜஸ்ட் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகணும். எதுக்காக அட்டாச் ஆகணும் பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் கால்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு நமக்கு புரியுற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு செடியை வந்து நம்ம வந்து சாயில்ல நட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, சும்மா அந்த செடியை தூக்கிட்டு போய் மண்ணில் இப்படி வச்சுட்டு தண்ணியை ஊத்துனீங்க அப்படின்னா அது வளராது. ஃபர்ஸ்ட் சாயில் நல்லா வந்து டிக் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பள்ளம் தோண்டணும். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, அந்த சின்ன அந்த பிளான்ட்டை ரூட்டை நல்லா வந்து அந்த சாயில்ல செட் ஆகுற மாதிரி வச்சு கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணணும். தென் அதுக்கப்புறமா தண்ணி அப்படியே ஊத்தக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா லைட்டா தெளிப்போம். தென் கொஞ்சம் நாள் ஆக தான் அந்த ரூட்ஸ் வந்து அந்த சாயில்ல நல்லா வந்து உள்ள இறங்கிடுச்சு அப்படின்னதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, அது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி நம்ம வந்து ஊத்த ஆரம்பிப்போம், தண்ணி தெளிக்காம. சோ இது நம்ம பிளான்ஸ் செய்யறது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம ஹியூமன்ல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான், ஒரு வளரக்கூடிய ஒரு செடி மாதிரிதான் இந்த ஜைகோட் அப்படின்றது என்ன பண்ணுது, பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்றது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த யுட்ரின் வால்ல போய் செட் ஆகி நல்லா வந்து ரூட் எப்படி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சுக்குமோ அதே மாதிரி இம்ப்ளான்ட் ஆகும். இம்ப்ளான்ட் ஆகுறதுக்கு தான் அந்த இடத்துல இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. Then placentation means the formation of the placenta layer. The formation of placenta. So placenta is the layer. Placenta அப்படின்றது தான் அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்குமான ஒரு உறவை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு லேயர். So placenta, which is the intimate connection between the fetus and the uterine wall of the mother. ஸோ அம்மாவுக்கு அப்படின்னா அம்மாவுக்கு டைரக்டா இருக்காது, அம்மாவுக்கும் யுட்ரைன் வால் ஆஃப் த மதர் இருக்கும். பேபி சைடு ஃபீட்டஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ஒரு ஃபீட்டஸ்க்கும் வளரக்கூடிய ஒரு ஃபீட்டஸ்க்கும் அதே நேரத்தில் அம்மாவோட யுட்ரைன் வாலுக்கும் ஒரு கனெக்ஷனை கிரியேட் பண்ணக்கூடியது பிளாசென்டா. அட் த சேம் டைம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் பிளாசென்டா? பிளாசென்டாவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். அம்மா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ்னா பேபி கிட்ட நியூட்ரியன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதனால ஜஸ்ட் இமேஜின், so this is a fetus, and this is the mother. so amma kitta irukka nutrients baby ku vandu it is the placenta. so amma kitta irukku fetus ku placenta மூலமா தான் nutrients supply ஆகும்.
So baby வந்து என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி in umbilical cord there are two types of tubes இருக்கும். umbilical cordல ரெண்டு விதமான tubes இருக்கும். One is red in color. Differentiate பண்றதுக்காக I will show in the color. And another one is a blue in color. இது umbilical cord பாக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஒரு டியூப் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, white வேண்டாம். I will show this color. So here you can see the yellow color. So இந்த yellow color என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, just இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய டியூப். ஆக்சுவலி வந்து அந்த umbilical cordல எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய டியூப் மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த டியூப் கட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அதுல ரெண்டு டியூப்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு ரெட் கலர், இன்னொன்னு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். ஒன்னு வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ரெட்ன்றது என்ன பண்ணும், both are connected with baby and the fetus and to the mother. So இந்த சைடு வந்து fetusோட இது ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த பக்கம் மதரோட கனெக்ட் ஆகும். அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரெட் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா, மதர் கிட்ட இருக்க நியூட்ரியன்ஸ பேபிக்கு அனுப்புறது. Let me take some other color. So the red one, it supply the nutrients to the fetus. So the blue color one என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா, baby is present in a very pure environment. ரொம்ப ஒரு 100% ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய environmentல தான் இந்த பேபி இருக்கு. அப்படி அந்த fetus இருக்கு. So அந்த இடத்துல அப்ப அந்த பேபியோட வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும். So வேஸ்ட், நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பேசேஜ் வழியா தான் மதருக்கு சென்ட் பண்ணிடும். ஸோ மதர் என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் மதர் வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிடுவாங்க பேபிக்காக. ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் திஸ் லேயர். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து செப்பரேட்டடா இருந்ததுன்னா அந்த பேபியை வந்து ஃபுல்லா சுத்திடும். ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எவல்யூஷன். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். இந்த ரெண்டு டியூபுமே என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரேப் பண்ணி இந்த எல்லோ கலர்ல ஒரு லேயர் மாதிரி ரேப் பண்ணி இருக்கு. And then this is the umbilical cord and gastrulation. Once blastocyst form ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, just a minute, let me erase this. So in gastrulation, blastocyst form ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் gastrulation. So the process of which blastocyst is changed into a gastrula with three primary germ layers. What are the three primary germ layers? I will show in the next slide. But என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there are three germ layers which is called outer ectoderm, inner endoderm, and in between them it is called as one more layer is called a mesoderm. So இந்த மூணு germinal layer தான் நம்ம கேஸ்ட்ரலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த germinal layers ஃபார்ம் ஆகுறத நம்ம கேஸ்ட்ரலேஷன் சொல்லுவோம். அந்த த்ரீ germ layers என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, each and every germ layers form some organs. அதுல இருந்து சில ஆர்கன்ஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகும். சில அந்த ஹார்ட்ல மீசோடம்ல ஹார்ட், இந்த மாதிரி கிட்னி, இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். ஈவன் எக்டோடம்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின், ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க நிறைய ஆர்கன்ஸ், நோட்டோகார்ட், ஈவன் இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். The next one is the organogenesis. ஸோ ஒரு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆயாச்சு, கிளீவேஜ் முடிஞ்சது, இம்ப்ளான்டேஷன் ஆயிடுச்சு, பிளாசன்டேஷன் முடிஞ்சு, கேஸ்லேஷன் முடிஞ்சிச்சு. ஒன்ஸ் அந்த பிரைமரி ஜெர்ம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கடுத்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது ஆர்கன்ஸ். That is called organogenesis. Organ means we know that ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் லைக் கிட்னி, ஹார்ட், எல்லா நம்ம ஒரு ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கனுமே நம்ம ஆர்கன் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஜெனிசிஸ் மீன் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் டிஷ்யூஸ், ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ ஜெர்ம் லேயர்ஸ், இதுதான் வந்து ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் பார்ட்டிஷன் once and the first and the baby. Let me go to the back slide so that we can see here. The first one is a gametogenesis, and the insemination, fertilization, cleavage, and then implantation, then placentation, gastrulation, organogenesis. The baby la இது எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டேஜஸ். ஃபர்டிலைசேஷன்ல that is the forming, starting from அந்த பேபி எப்படி ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றதுல இருந்து அது பேபியா டெவலப் ஆகி ஒரு ஃபீட்டஸா டெவலப் ஆகி லாஸ்ட் அல்டிமேட்டா ஒரு பேபியா வந்து எப்படி வந்து பர்த் ஆகுதுன்ற வரைக்கும் இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் see here. ஸோ இதுல வந்து
ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் நடக்குது. ஒன்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபீட்டஸோட பாடியில ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அட் லாஸ்ட் இட் கிவ்ஸ் டு பார்ட்ரிஷன். பார்ட்ரிஷன் மீன்ஸ் எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் ஃப்ரம் மதர்ஸ் womb. அம்மாவோட கர்ப்பப்பையில இருந்து அந்த பேபி வெளியே வர்ற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பார்ட்ரிஷன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் ஹேஸ் த மீனிங். ஸோ ஒவ்வொரு டேர்முக்குமே அதுக்கான மீனிங் இருக்கு. அதை ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த into the lesson. And then next one, this is called 3 germinal layers. You can see here, this is a diploplastic animal. Actually this is a diploplastic animals germinal layers, and this one is the triploplastic animal like us. நம்மள மாதிரி நம்ம ஹியூமன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய triploplastic animalsக்கு இப்படி தான் இருக்கும். Here you can see that the dark blue is called as a ectoderm, that is the outer layer, and the yellow layer is called as a inner endoderm. This is endo and this is ecto. These are the two layers in diploplastic animal. Di means two. So di means two. That's the difference between ectoderm and endoderm. And here, இது diploplastic animal means diploplast is present in a lower organism like invertebrate animals எல்லாமே இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயர்ஸ் தான் இருக்கும். But in case of triploplastic animals like humans, higher order animals like echinoderms, chordates, vertebrates, இந்த மாதிரி இருக்க அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா triploplastic animals இருக்கும். Triploplast means 3 layers. Tri means 3 layers. Here you can see the outer one is called ectoderm, and inner one, the yellow one is called as the endoderm, and the middle red, this is called as a mesoderm. Here you can clearly see that. So இது எல்லாமே இதுதான் வந்து இந்த 3 லேயர். இந்த germ layers ஓட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணதுதான். So let me show you some of the example in here. You can see the fate of 3 germ layers. So what is the fate of 3 germ layers பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு germ layers-உம் அதோட ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றத I just given. The ectoderm பாத்தீங்கன்னா epidermis of nail, enamel of teeth, salivary glands, skin, epidermis of skin, nail, then nervous system, mammary glands, parts of eye, ear, pituitary, pineal, இதெல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். In case of mesoderm, connective tissues like adipose tissue, ligaments, tendons, and then dentin of teeth, heart, kidneys, coelomic epithelium, notochord. So notochord is formed by mesoderm, but vertebral column, you know that vertebral column also formed from mesoderm. Notochord is replaced by the vertebral column. So notochord place தான் வருது. So it just end up in a notochord, sorry, mesoderm. And the mesenteries, reproductive system, so these are formed in the mesoderm. And the next, the layer is the inner endoderm. Inner endoderm, epithelium of mouth, stomach, lungs, eustachian tube, then middle ear, prostate gland, vagina, thyroid, parathyroid, thymus gland. So these are the organs which is formed from the endoderm layers. So இப்போ லாஸ்ட் இருந்ததுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா எக்டோடர்ம்ல இருக்கிற எல்லா ஆர்கனிசமே வந்து எக்டோடர்ம்ஸ் மட்டும்தான் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றது கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இட் மே ஃபார்ம் லைக் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆல்சோ, லைக் see this nervous system. So these are not the external and it's also present in the internal. And sometimes சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா எண்டோடர்ம் வந்து சில நேரத்துல எபிடர்மல் ஆர்கன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும், லைக் எபித்திலியம் ஆஃப் மவுத். இட் இஸ் எண்டோடர்ம் பட் இட் கேன் ஆல்சோ ஃபார்ம் சம் எபித்திலியம் ஆஃப் மவுத். இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீட்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா சம் ஏதாவது ஒரு ஆர்கனை பர்டிகுலர் ஆர்கனை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is origin from which layer, which germinal layer னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So you just prepare for that. And so this session is I will end up here. We will see in the next session, students, and see the next link. There's a link too. Thank you.